Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. So di video kali ini aku mau share ke teman-teman di rumah cara membuat amplop lebaran dari kertas kado yang insya Allah murah dan mudah serta gampang ditirunya. Sebelum masuk ke video selanjutnya, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe supaya ke depan aku terus semangat bikin konten yang insya Allah bermanfaat. Oke, untuk peralatannya itu sendiri, di sini aku udah siapkan kertas kado yang sudah aku potong-potong menjadi 32 bagian seperti ini. Selain kertas kado, teman-teman bisa gunakan juga kertas origami yang bermotif. Aku juga siapkan double tape dan juga gunting. Gimana cara merangkai amplopnya? Tonton video ini sampai selesai. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. So inilah hasilnya amplop lebaran dari kertas kado. Untuk satu lembar kertas kado ini sendiri aku beli dengan harga 2.000 dan ini tuh dapatnya banyak banget, yaitu 32 amplop untuk lebaran. Sekian video dari aku kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Siapa tahu video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah pengucapan. Akhir kata, assalamualaikum dan sehat-sehat semuanya.